இப்போ ஸ்கிரீன் தெரியுதாப்பா? Yes sir, தெரியுது. Yes sir, தெரியுது சார். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமுங்களா இல்ல நான் ஏதாச்சும் பேசுறது இருக்கா? ஒரு intro மட்டும் கொடுத்துறேன் sir. ஓகே. Good evening to one and all virtually present here. With immense pleasure, we invite all the students to this paper presentation, tips and important concepts to be noted for the upcoming September exams. Today the session will be focusing on CA Intermediate Paper 4, Cost and Management Accounting, and Paper 6A, Financial Management. And we have with us our beloved speaker, a renowned faculty, CA N. Prasad sir, to take you through the intricacies involved in these papers. Welcome once again. We request CA Prasad sir to take over the session. Over to you, sir. Thank you so much for your kind introduction. And the papers, I don't want to waste the time. The time given is set to be 2 hours. Okay. So the topic happens to be presentation tips as well as important topics. Okay. For cost and management accounting as well as financial management. Okay, so this paper is of 100 marks and this paper is of 50 marks. Okay, now let me complete cost accounting paper first. No doubt that first happens to be you need to focus on a conservative manner, 20 marks theory. How many marks? 20 marks. Okay, my voice is audible, right? Is it enough audible or I need to increase anything else? Sir, it is audible, sir. Okay, fine. No issues. 20 marks theory. Okay, 20 marks theory, you have to take it from chapter number 1. Okay, number 2, it is your chapter number 2. Chapter number 1 is your introduction to costing. Okay, chapter 2 is your material cost. And chapter 3 is your labor or employee cost. And chapter 4 is your cost accounting system. And chapter 5, it is your ABC and ABB, activity based budgeting as well as activity based costing. And last one happens to be your budget and budgetary control. Seventh one is your service costing. Okay, so these chapters theories are very, very important. And if you have time, please go through chapter 1 and chapter 2, important questions. Okay, important questions where characteristics and features of costing, out of 10 attempts, if you take only one time, they have been asked. Rest all the types of costs are very, very important. Types of costs are ரொம்ப important. அது பார்த்துக்கோங்க. And related to all your semi variable costs classify பண்றதுக்கு எத்தனை மெத்தட்ஸ் இருக்கு, அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஆஸ்பெக்ட். Material, please note it down. Material, you have to see bin card, store card ledger, difference between bin card, store card ledger. And the process, when you find, you will be finding one chart in your material costing. Okay, where your purchaser starts, how it is going to see GRN, MRN, all those things are there. No, that is very, very important. And point number 3 is your treatment for wastage, scrap, spoilage, defectives. So please make note down all these questions.
These questions are very much important and they are asking frequently for your examination. And no doubt that they are also asking the difference between abnormal loss as well as normal loss, and as well as your differentiation between abnormal loss treatment and normal loss treatment. Next thing, when it comes for overhead, they are asking what do you mean by under absorption, what do you mean by over absorption. And when it comes for labor, they are asking what is the difference between normal time as well as abnormal idle time. Okay, so all these are your institute favorite questions. And from service costing, they are testing you industry cost unit என்ன, industry cost units என்னன்னு சொல்லிட்டு, that is the favorite 4 mark. Last time they have not asked, this time I am expecting. If it is a bicycle industry, per bicycle is your cost unit. If it is a hotel, then per meal it is said to be your cost unit. And when it come for lodgings, it will be per room day, it is your cost unit. When it come for hospitals, per patient per day will be your cost unit. So all these are the important things where you have to see. Operating costing like kuduthirukkranga, chapter 1 li kuduthirukkranga. Better revise all these things. Please make note of this. Everybody, please make note of this, because I need to cover 150 marks coverage within a span of 2 hours. I don't find time to type. Okay. So all these are the important repeated questions. And when it comes for budget and budgetary control, you take care of difference between flexible budget as well as fixed budget, and note and futures on ZBB, zero based budgeting. ZBB, zero based budgeting, it is your important question, where frequently, most time frequently asked question. I'm telling you frequently asked questions. Okay. And when it comes for cost accounting systems, what is integrated system, what is non-integrated system, and when you will be preparing the reconciliation statement, what are all the points which will be giving you for reconciliation statement. So these three things are very much important, and all these three things if you study, it will be getting somewhat cover item, ellame matta aspects cover item. When it come for again material, I'm stepping up into material again. You have to go through what is an assumption behind EOQ, which has not been tested till date. Second one, and what is your JIT system, JIT analysis, and perpetual inventory system, and inventory turnover, input output ratio, VED analysis, Pareto analysis, ABC analysis. All these are said to be your what important questions from your material cost. Already I told difference between bin card, store ledger, bin card and store store card systems, and what is the difference between your what is the difference between there is one question called, I forget it. Initial வந்து ஒரு question இருக்கும், bill of material and MRN, BOM as well as MRN. Very very important question. They have not asked it from last 2 attempts onwards. This time I am expecting all these are the straight questions. Bill of material, material requisition note, bill of material, goods received note, bill of material, goods returned note. Okay, so all these are the major differences they have asked. Okay, better you have a theory, you revise. Once if you revise, it will be getting understood. Okay, don't take too much of pressure on revising the theory, because you are at the end of the what your preparation days. So all these are the important theory concepts you have to must go through. Out of this, if you possess luck, you will be getting nearly 2 to 3 questions. Okay, so this is your basic theory. All these are the chapters which is relevant for theory. From these chapters, you will be getting definitely out of 4 to 5 questions, you will be getting 2 to 3 questions minimum. Okay, so don't read all these characteristics, futures, disadvantages, advantages and all. You just go through it. If it comes, you write in your general aspect, you will be getting the mark. But when it comes for other questions, what I have discussed with you, very very much needed. It is very important to have a keywords. Okay, so I understand the keywords and have. And there is one question in your marginal costing called, what is the difference between periodic cost as well as product cost? Okay, difference between periodic cost as well as product cost.
and what are all the items that is making a difference between marginal costing method cost sheet as well as absorption method cost sheet. Okay, differences which is there are only 4 items: opening FG, closing FG, opening WIP, closing WIP. So all these only this differences between marginal cost sheet la varakude profit ko cost sheet la traditional cost sheet la varakude profit ko difference edunala varumna idu 4 nala varum. Okay va, this is very very important aspect. Now when it comes for, this is your costing theory. When it comes for sum, when it's come for sum, meaning when it comes for some papers, some aspects, number one, no doubt that you have to go through first one, cost sheet. Most of the students are thinking that if cost sheet comes format, no format, you should not be only thorough with your format. You have to be in thorough with what are all the things which which is covered under factory overhead, what are all the things which is going to be covered under administrative overheads, what do you mean by direct expenses. So chapter number 6, it is a very crucial factor. Institute is no more giving you the straight question. It is always asking you to give a reverse question. From last they will be asking, or from mid part they will be asking. So better revise all the illustrations given in a question. There is one amendment in your cost sheet: interest on non-equity instruments. Interest on non-equity instruments. Now your institute, it has included it as a part of your cost of sales. General administrative overheads க்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணனும்னா இன்ட்ரஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா இன்ட்ரஸ்ட் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணனும். Okay, so cost of sales la வந்து you have to add interest. Okay, so this is the important adjustment what it has been done by your institute from last one year, sorry, from last attempt edition இருந்து from last 2023 edition இருந்து இந்த issue வந்து போயிட்டு இருக்கு. So whenever you get a cost sheet, you please add interest on debt. If it is given in a question, you refer and you write an assumption it has been given in your study material. Okay, that is the one important change. Next it comes is, and please don't just read the cost sheet and go, revise all the items which is given in your study material. Not more than that they are asking. There is a illustration called illustration number 4, which is a master illustration for all the adjustments. Okay, so you better you read illustration number 4, and there are 2 to 3 RTP MTP questions, which is an excellent questions for your cost sheet. Recent RTP MTP question, if my memory is not wrong, 3 years from last 3 years RTP you revise, they are giving excellent questions upon that. And when it come for next chapter, second chapter will be your ABC, activity based costing. Every time your institute is asking cost sheet for 6 mark, ABC is for 6 mark. I don't know why students are not attending ABC and why they are feeling very much difficult about ABC. See, only 5 things are involved in ABC. 1, identify the activity. Number 2, identify the cost drivers. Number 3, identify the frequency of cost drivers. How many number of times you have used that activity. Identify the cost driver rate, and you identify the profit as per customer base given or product wise what they have given. So this is the 5 steps what you have calculated, how you are going to calculate what profits under ABC, activity based costing system. So every time these 2 questions will be present. Now the question is whether I need to attend this one first or at last. My concern is better you attend ABC at last. Cost sheet you may go how it is, எப்படி கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த ஆர்டர்ல போய்க்கோங்க. பட் ABC இருந்துச்சுன்னா அந்த क्वेश्चन கொஞ்சம் கடைசில அட்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. It is very important because time, how you are going to react in an examination aspect, that will play a very very important role in your costing examination. It is always a presence of mind, irrespective of what you have prepared. If you choose a lengthier question at beginning of the time, then you will be in soup. Okay, better take ABC question after completion of all the other question at last. Okay, next comes to third one comes to
your cost accounting system. See, in cost accounting systems, there are 5 models. There are 5 models. One is ledgers. Number 2 is missing figures. Number 3 is plain reconciliation statement. Number 4 is cost sheet, financial P&L, as well as your cost sheet, financial P&L, as well as your reconciliation. Fifth model is ledgers, cost sheet, financial P&L, as well as your reconciliation statement. So all these are the 5 models. ஒன்னு லெட்ஜர்ஸ் மட்டும் கொடுக்கிறது, ரெண்டாவது மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கறது, மூணாவது ரிகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் கேட்கறது, நாலாவது வந்து ரிகன்சிலியேஷன் காஸ்ட் ஷீட் போடுறது, ஃபினான்ஷியல் P&L போடுறது, அது போக வந்து reconciliation statement போடுறது. Fifth one is it is your entirety. Last time your institute has tested it for 6 marks reconciliation statement, plain reconciliation statement. Okay, I am this time expecting journal entry, journalizing the entries as well as ledger postings. Okay, this time I am expecting this, or I can also expect cost sheet as well as financial P&L as well as reconciliation. Okay, these 3 things I am expecting. If last time they have given reconciliation, this time you may expect journalizing the transactions. Number 2, you may expect ledgerizing your the transactions what it has been given, that is cost control ledger போடுறது, அதுக்கப்புறம் material control ledger போடுறது, wages control, WAP transfer பண்றது, production overhead, as well as your cost of administrative overheads, cost of sales, finished stock account, in the entries, in the journalizing, in the accounts எல்லாம் open பண்ணி ledger transactions record பண்றது. So all these are the important things under CAS. Okay, last time they have asked reconciliation. This time I am expecting journalize or your ledger transactions or costing P&L, costing financial P&L as well as reconciliation. So please don't skip any chapter from this aspect. You attend cost sheet CAS, cost accounting system questions first, because they will be consuming less number of time. You have to choose the question. எந்தெந்த questionல அதெல்லாம் வந்திருக்குதோ அந்தந்த question first attend பண்ணிக்கோங்க, சீக்கிரமா முடிஞ்சிடும். Okay, there is a chapter, 4th chapter called is it is your EOQ. Second one happens to be your setting up of various stock levels. Setting up of various stock levels. Okay, last time they have questioned EOQ, and when it come for again one more thing, EBQ is there. EBQ, economic batch quantity, in your batch costing chapter. Okay, last time they have questioned EOQ. This time you may expect EBQ also. Last 2 attempts, 3 attempts வந்து EOQ தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க, economic order quantity. And most important thing where students are committing mistake is the formula for EOQ happens to be square root of 2AO divided by C. This is your formula. Square root வரல, formula என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா square root of 2AO divided by C. A stands for annual requirement. Bracketல it is for purchases. Remember, it is for purchases. It is not for consumption. Okay, annual EOQ எதுக்கு போடுறீங்கன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றது போடுவீங்க. ஓகேவா? Go and see. A stands for annual requirement தான். Raw material consumption எடுக்க கூடாது. நீங்க எதுக்கு எடுக்கணும்? Raw material purchases எடுக்கணும். Out of 100 students you take, 40 students are committing mistake here. Just they are mugging up the formula and they are going and writing the thing. But the thing is different. Now the days are changed. Institute are testing annual requirement purchases. Sir, what do you mean by annual requirement purchases? Annual requirement purchases means, say for example, output is 2000 units. Okay, raw material is 2 kgs per unit. Okay, so total raw material consumption happens to be 2000 into 2. Think that, so I require 4000 kgs of raw material. EOQ does not say that it is for consumption. Say for example, I have opening stock in the hand.
opening stock in the hand amounting to 1000 kgs. How many kgs? 1000 kgs. Then you will be considering annual requirement purchases as 3000 kgs. This will be your UOQ base. So please don't take by mistake 4000 kgs where you won't be getting even half mark. Okay. If I were the evaluator, I won't even be giving half mark for that. Okay. Because conceptually you will be wrong. Now coming for setting up of various stock levels. Last 2 times they have asked only EOQ, sorry, economic order quantity. There may be a chances of asking setting up of various stock levels and EBQ. Okay, only these things are very, very important. Now, coming for sixth point, all these are the sums I am going to tell you. And when it comes for employee cost, last time they have asked Rowan and Halsey. From last 2 to 3 attempts, they are asking out of 8 attempts. If you take only 1 time, they have questioned labor turnover rate. Rest all the time they have questioned only Rowan Halsey plan. Puridappa, Rowan and Halsey is very, very important. So I can't tell you which one you can guess here. Because out of 7 attempts, last 7 attempts, if you take only 1 time only they have questioned labor turnover rates. That is your flex method, your separation method, replacement method, accession method, okay, and mixed method. So only 1 time they have tested out of last 7 to 8 times. But my thing is, I don't know whether your institute is going to take care of labor turnover rate this time or not. But out of 7 attempts, 6 attempts they have asked only from Rowan and Halsey. Remember, don't remember only the formulas. You have to see the conditions where it is, where they are asking the conclusionary based பண்ணி எடுக்க சொல்றாங்க. எந்த டைம்ல ரோவனுக்கு பெஸ்ட், எந்த டைம் போனா ஹால்செக் பெஸ்ட், யாருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல, எம்ப்ளாயி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயா, எம்ப்ளாயர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. This is very, very important. Okay. So all these things you have to take. I don't want to get deeper into your Rowan and Halsey plan because I will be giving you, because everybody would have attended some other teachers aspect. If I say too much depth, you'll be getting fear in your minds. That's why I'm telling you which topics are very much important. You please do it and go. At least you will be getting minimum 45 to 50 marks from this area, what I am telling you today. Okay. So remember Rowan and Halsey. Rowan Halsey as well as labor turnover rate. This is very, very important aspect. When it comes for overheads, see in overheads there are only 3 types of sums, 4 types of sums probably. Number 1 is distribution of your service department overheads to production. That is your, see there are 8 steps in your overheads. Let me repeat it. It won't take 2 minutes. Number 1, allocating the expenses in a standing order. Grouping your expenses in a standing order. நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும், நிறைய ஹெட்ஸ் கொடுக்க முடியாது, அது காமன் குரூப் நேம் கொடுத்துட்டு அது கீழே ஹெட் பண்ணுவாங்க. செகண்ட் ஒன் ஹேப்பன்ஸ் டு பி யுவர் அலோகேஷன். P1, P2, P3, S1, S2 இருந்துச்சுன்னா அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்க்கு ஸ்பெசிபிக் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும். அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்பெசிபிக் எக்ஸ்பென்சஸ் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் அலோகேட் பண்றது பேர் தான் என்ன, அலோகேஷன். காமன் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா சம் காமன் ப்ரொபோர்ஷனேட் பேசிஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சு போடுவாங்க. Some basis, if it is a area, if it is a rent, then it will be based upon your floor space or area occupied, square meter or square feet as the case may be. When it comes for power, remember if power is given in a question, horsepower and machine hours are given, you have to take a combined unit. You have to multiply and you have to take a combined unit. Power கொண்டிருந்தா மட்டும் இல்ல சார், மெஷின் ஹவர்ஸ் ஹெச்பி தனித்தனியா கொடுத்துருக்காங்கன்னா மெஷின் ஹவர்ஸையோ இல்லைன்னா ஹெச்பி ஹவர்ஸையோ எடுத்துட்டு போய்க்கோங்க. But when both are given, no doubt that you have to take a composite unit by multiplying both the things. See, there is a illustration number 2, 3, 4 where it will be telling you what are all the expenses, what are all the bases, எப்படி பிரிச்சு போடணும்ன்றது சொல்லியிருக்கிறாங்க. Okay. Out of 7 attempts, if you take 7 to 8 attempts, okay, only 1 time your distribution, primary distribution and secondary distribution chart has been asked. That too based on repeated distribution method they have questioned. Okay. So repeated distribution, அதாவது என்னன்னா S1 is rendering services to S2, S2 is also rendering services to S1.
that is reciprocal services method la வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க. Okay, only one time out of 7 or 8 attempts, if you take only one time they have asked. Rest all the time, two topics are very important. One is treatment for under absorption and over absorption. Treatment for under absorption and over absorption. First you have to study primary distribution chart. Distribution, this I think this will be familiar for most of the students. Okay. And secondary distribution. Next comes your next comes your under absorption or over absorption. Under absorption treatment and over absorption treatment. Not only treatment, there is a question called practice question number 8, 9 and 11. Okay, practice question 8, 9, 7, 8, 9, 11. All these are the category of under absorption over absorption question. Okay, first you have to take an actual overheads given in a question, remove the abnormal effects what they have given, then you will be getting actual overheads normal. From that actual overheads normal, you have to calculate absorbed overheads. Absorbed overheads is equals to actual hours multiplied by rate, absorption rate. So you'll be getting absorbed overheads. Then you have to compare. If actual is lesser, absorption is higher, absorbed overheads is higher, then it is a case of over absorption. If absorbed overheads is lesser, actual overheads is higher, then it is a case of under absorption. Okay, again, if under absorption is due to defective in planning, it should be charged to costing P&L. If it is due to normal increase in prices, there are three reasons: WIP, FG stock, FG sold. Okay, WIP இருக்கிறத cost of closing stock of WIP கூட அந்த டிஃபரன்ஸை கொண்டு போய் ஆட் பண்ணணும். என்ன டிஃபரன்ஸ்? சப்ளிமெண்டரி ரேட். சப்ளிமெண்டரி ரேட் வரதை கொண்டு போய் அந்த டிஃபரன்ஸை வச்சு நீங்க ஆட் பண்ணணும். And when it come for FG sold, if FG sold அப்படின்னா cost of goods sold லியோ இல்ல cost of sales லியோ கொண்டு போய் ஆட் பண்ணணும். Your institute has given two things as an answer: cost of goods sold, cost of sales. FG ஸ்டாக்ல இருந்துச்சுன்னா FG ஸ்டாக்ல கொண்டு போய் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் FG ஸ்டாக்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த அண்டர் அப்சார்ப்ஷனை கொண்டு போய் ஆட் பண்ணணும். So this treatment already they have asked in last time. Okay, this time you may expect or you may not expect. Usually your institute favorite question is under absorption and over absorption. Every attempt last அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, 7 attemptsல பாத்தீங்கன்னா 5 attempts கேட்டிருக்காங்க under absorption over absorption. Okay, please don't forget and leave it and go. Okay, விட்டுட்டு போயிடாதீங்க. Next is your machine hour rate. Machine hour rate. Machine hour rate. This is also very important aspect. Now, last is there is a illustration called illustration number 9. Illustration number 9, which is your reversal workings of your factory overheads and administrative overheads. Okay, so illustration number 9, because twice they have asked for 12 mark. Twice, when you are 1 mark introduce பண்றதுக்கு முன்னாடி twice they have asked for 12 mark. Most of the students has committed error. This time you, because அப்போ பண்றப்ப 2019-20 ல பண்றப்ப institute வந்து half solution தான் கொடுத்திருந்தாங்க bookல. When institute has given full-fledged solution, immediately by next attempt they have questioned this. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வாட்டி கொஸ்டின் ஆயிருக்கு. Okay, this time I am expecting either primary distribution, secondary distribution, machine hour rate or illustration number 9. Under absorption, over absorption படிச்சுட்டு போய்க்கோங்க, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இந்த சாப்டர்ல இருந்து கேட்கக்கூடிய 4 வகையான இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்னா இது மட்டும்தான். இதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே இது வரைக்கும் அவங்க கேட்டது கிடையாது. இதுதான் இன்ஸ்டிடியூட் கேட்டுட்டு இருக்கு. ஓகே, overheads and again if under absorption, over absorption, machine hour rate, reversal workings வந்துச்சுன்னா நீங்க பண்ணிக்கோங்க. Primary distribution, secondary distribution, repeated distribution வந்துச்சு அப்படின்னா ஏபிசியும் இந்த கொஸ்டினையும் கொஞ்சம் லாஸ்ட்ல அட்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இட் வில் பி டைம் கன்சியூமிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் சிஸ்டம் சொல்லிட்டேன், கேஷ் சொல்லிட்டேன், மெட்டீரியல் சொல்லிட்டேன், லேபர் சொல்லிட்டேன் அண்ட் ஓவர் ஹெட் சொல்லிட்டேன். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஏரியாஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம். இதை நீங்க கண்டிப்பா முடிச்சாகணும். Okay, and you have to revise. Cost sheet, don't go only with format, read intensively. Your institute, gone are the days, format கொடுத்துட்டு it is gone are the days. Okay, your institute is cleverly asking. See, if it is a trader,
ட்ரேடர் இருக்காங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டோன்ட் திங்க் தட் இட் இஸ் an administrative overheads related to production. See, when it is a trader, he is not a manufacturer, he is nothing with production. 2019 one time your institute has questioned the common sense of the students. Okay, so when at that time trader அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருந்தானாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா வேலை முடிஞ்சிருச்சாங்க. நீங்க எங்க கொண்டு போன அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ், it should be taken to general overheads. Okay, don't take it to general administrative overheads related to production. There is nothing called production aspect with respect to your trader. Okay, this you have to take care. This is your volume number 1. volume 1ல questions தேவையானது எல்லாமே நான் கொடுத்துட்டேன். Okay, when it come for volume number 2, volume number 2, no doubt that you will be having process costing. Okay, process costing. Last time they have asked process 1 account, normal loss, abnormal loss account. Okay, this time you may expect equivalent production unit. லாஸ்ட் 2 வாட்டி வந்து உன்னோட இன்ஸ்டிடியூட் வந்து ஈஸியா கேட்டுட்டு போயிடுச்சு, உன் மேல கருணை காமிச்சிட்டு போயிடுச்சு. ஓகே, this time you may expect equivalent production units from your institute side. Okay, either it may be FIFO method or weighted average method. Okay, please refer example 1 2 3 4 5 example they have given. For number 1, what do you mean by normal loss? What do you mean by normal loss with realizable value? What do you mean by abnormal loss? What do you mean by abnormal gain? See, I will be explaining in 2 minutes what do you mean by abnormal loss. See, normal loss is a expected loss. Only the normal situations can be expected. Abnormal situations cannot be expected at all. நாளைக்கே நான் செத்துருவேன், நாளைக்கே வந்து எர்த்குவேக் வந்துரும், நாளைக்கே சுனாமி வந்துரும், நாளைக்கே என்னோட எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாமே வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல போயிடுவாங்க. இது எல்லாமே யாருனாலயும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியாது. So abnormal can only be taken place only after the occurrence of the incident. Please keep it in your mind. Only normal loss can be expected. That's why normal loss is said to be known as expected loss. Okay, so incur ஆயிருக்கக்கூடிய actual loss வந்து normal loss காட்டில அதிகமா இருந்துச்சுன்னா, say for example நான் 1000 யூனிட்ஸ் நான் normal loss எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்கிறேன், ஆனா actual loss வந்து 1200 ஆயிருக்கு அப்படின்னா, அப்போ 200 is nothing but your abnormal loss. 200 is nothing but your abnormal loss. சார் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது 1000, ஆனா லாஸ் ஆக்சுவல் லாஸ் இன்கர் ஆயிருக்கிறது 800 ன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த டிஃபரன்ஸ், now that difference 200 is said to be known as abnormal gain. So what is the reason? What is the conclusion? When normal loss is when actual loss is more than the normal loss, when actual loss is more than the normal loss, then it is known as abnormal loss. Difference is said to be known as abnormal loss. நீ நினைச்சதை காட்டிலும் நடந்தது வந்து அதிகமா இருக்கு. When your actual loss is less than the normal loss, when your actual loss is less than the normal loss, then it is a case of abnormal gain. Okay, so please make note of this. Example number 1, example number 2, example number 3, example number 4, and illustration number 3 and 4, I think so. Okay, 3 and 4. Illustration number 3, ரெண்டு questions இருக்கு. full fledged process 1 account, abnormal loss account, normal loss account போடுறதுக்கு ரெண்டு question இருக்கு. Maybe 2 and 3 நினைக்கிறேன். Illustration number 2 and 3, your study material illustration 2 and 3. Third question has been asked last time, அதுக்கு முன்னாடி இருக்க டைம் சேம் அதே டிட்டோ மாடல். Now there is a thing called equivalent production units. When you will be calculating equivalent production unit to value your WIP. What WIP? Closing WIP, work in progress. You will be considering equivalent production unit. WIP means it is neither a raw material, it is neither a finished goods, it is in between the goods, in between the two. So then at the end of the period you have to make somewhat what valuation. அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா valuation போறீங்க. Okay, valuation of your WIP is very much important, and based upon that, to value WIP you don't have finished goods, half baked units னு சொல்லுவாங்க. அதனால என்ன பண்ணுவீங்க, fully completed units நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா equivalent production units calculate பண்ணுவீங்க. So that will be calculated under FIFO method and weighted average method. When it comes for FIFO method, opening stock current year transferல என்ன இருக்குதோ அது opening stock மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி காமிப்பீங்க. Otherwise
Average method and FIFO method both are said to be same. Only in opening stock you will be touching the adjustment in your FIFO method. Whereas average method considers entire units has been completed in current year and transfer. Okay, so please make note of it. When it comes for process costing, normal process account, process accounts and abnormal loss and normal loss. This is your basic question. This has been tested from past 2 times. This time I am expecting equivalent production, okay, units, and then process, and then normal loss and abnormal loss. Okay, so this type of question, இதுக்கு வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. Your institute favorite method is WAM method, weighted average method. Okay, FIFO and weighted average method இருக்கு. Okay, so your institute favorite method is said to be your weighted average method. This is very very important. When it comes for last one, there is a one more question called inter process profits. Inter process profits. Till today, in 2000 or 1999, your institute has tested upon inter-process profits. Since then, your institute has not tested. Okay. புது சிலபஸ் வந்ததுல இன்டர் ப்ராசஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் டெஸ்ட் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஞாபகத்துக்கு இல்ல. ஏதோ ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அவ்வளவுதான். But there is only one sum in your study material. Okay, illustrationல last sum inter process profit. ஒரு வாட்டி நீட்டா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. You spend 1.5 hours, you will be understanding the sum. No faculty can able to explain in a clear manner. Okay, better you sit, you think, and you draft the solution. Okay, once you see and go, it is more than enough. Okay, inter process profits. Okay, that only these three things are there. Out of this I am explaining this time. Okay, this is very very important aspect this time. Okay, this is your process costing. When it comes for service costing, see here, last time they have asked, from last 2 times they are asking passenger transportation services as well as goods transportation agency services. So PTA, GTA, next is your hotels and hospital. This time I am expecting hotels and hospitals. From hotels and hospitals, your institute has not yet asked. Hotels la வந்து ரெண்டே ரெண்டு சம் இருக்கு, illustration 6 and 7 அது ஒருவாட்டி பாத்துக்கோங்க. Okay, and hospitals ஒரு சம் இருக்கு, that you have to see. And when it come for, there is one question at illustration number 11, that is your educational institution aspect. Educational institution. Okay, illustration number 11 is educational institution. Similarly, there is a question called illustration number 2, sorry, practice question number 2. Practice 2, it is your GTA. Okay, it is your GTA. Again, it is said to be important for commercial tons as well as absolute tons. Commercial tons always tells you it is going on simple average basis of tons. Okay, absolute tons, it is your actual tons. Okay va, so on the question la poi orati paathukonga, what is the difference between commercial tons as well as what is the difference between absolute tons. That is very important. And there is one sum, I don't think so, it is practice 1 and nenikiren, toll charges, toll gate. Okay, toll gate or toll services. Illustration or sum irukku, practice question or sum irukku. Practice question, once they have asked in MTP, so beware that when institute has asked in MTP, it can copy paste the same in your examination also. Okay, only one question, they have given you equivalent production with respect to your two wheelers. Okay va, ellame two wheelers aspect kondu vandu compare பண்ணுவாங்க. Weightage two wheelers க்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதை எடுத்துட்டு போவாங்க. Okay, that you have to focus. Toll services is very much important now. Okay, so all these are the respective aspects. இத தவிர்த்து மற்றது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி. ஒரு வாட்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே தெரிஞ்சிடும். இது மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா போட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணணும் 2 to 3 times. Okay, next happens to be your theory aspect. Cost unit நீங்க பார்க்கணும். Cost unit என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு என்னென்னலாம் cost unit வரும்னு, very important theory 4 mark. Okay, these two chapters, இதுல இருந்து இப்ப நான் சொல்லி இருக்கக்கூடிய இந்த மேல என்னென்ன சாப்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி இருக்கேனோ
இது எல்லாமே நீங்க படிச்சீங்கன்னாவே போதும் 60 to 65 மார்க்ஸ் வந்துரும். Don't worry about standard costing and marginal costing. I don't know why students are bothered about standard and marginal costing. It is that much easy than compared to your process costing. Okay, but I don't want to create fear in your minds. So all these things what I have listed, please re-revise once. You will be getting nearly 65 to 70 marks. Okay, you may believe or not, you will be getting. Okay, next comes your budget and budgetary control. Budget and budgetary control. First thing you have to see is number one, flexible budget. Flexible budget. Okay, flexible budget where you will be classifying the costs into variable, semi-variable and fixed cost. Semi-variable classify பண்றதுக்கு ரெண்டு வகையான மெத்தட் தான் யூஸ் பண்றோம். அஞ்சு வகையான மெத்தட் இருக்கு. என்னன்னா அஞ்சு வகையான மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல போய் பாரு இருக்கும். First method is said to be your high low, second one is your level of activity, third one is your said to be your analytical review method, fourth one is your graphical method, fifth one is your least square method. Y is equals to ax plus b. Y is equals to mx plus c. So all these are the five methods. Out of these five methods, two methods are very, very important to categorize fixed and variable component from your semi-variable aspect. Okay, that is high-low method. High-low method and level of activity method. These two methods will be useful for segregation of your semi-variable component into fixed component as well as your variable component. Okay, rest all flexible budget la romba easy ah irukku. Last time they have asked flexible budget. Okay, last time la adukku munadi irundha flexible budget dhan kettirukranga. And there is one more question called second one, budget ratio. In a ratio, budget ratios. There are 6 type of ratios. Number one is activity ratio. Number two is said to be your efficiency. Third one is said to be your budgeted capacity. Fourth one is your actual capacity. Fifth one is said to be your actual to budgeted capacity. Okay, அஞ்சு ratios தான் இருக்கு. ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. So this ratio last time they have asked for 4 mark. Okay, this time same thing I am expecting it for 1 mark. Okay, 1 mark questions ல வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புங்க இருக்கு. Okay, so இந்த ratios என்னன்றது பார்த்துட்டு போய்க்கோங்க. And third happens to be your question number, practice question number 8. Practice question number 8, where it is having sales budget, okay, production budget, okay, next comes your raw material consumption budget, okay, then raw material purchase budget. And last one will be your labor budget or wages budget. Okay, this question comprises of this much. Okay, they have given one more thing in a wages budget, is known as efficiency ratio. Efficiency ratio always SH divided by SH divided, sorry, always yes, correct, SH divided by AH. Okay, if one person is given a task to complete within a span of 3 years, 3 months, 3 hours. Say for example, if your principal has given a IT return to file within a span of 3 hours, but if you have taken 4 hours, then I can say that you are inefficient because 3 மணி நேரத்துல முடிக்க வேண்டியதை 4 மணி நேரத்துல முடிச்சிருக்கீங்க. So formula will be like this. How will be the formula? 3 divided by 4. That's by standard hours divided by actual hours. Okay, so standard hours divided by actual hours is your efficiency ratio. Please don't forget that. At least ஏதாச்சும் ஒண்ணுத்துல உங்க எக்ஸாம்ல வந்து அது கேட்டுறாங்க. Okay, so this illustration number, practice question number 8, Concord Limited. So that question, that model variant is said to be very, very important because it includes all the types of budget. Okay, then
Next is said to be your, there is one more thing called illustration number 6. Illustration number 6, which is based on your marginal costing, marginal and budget and budgetary control representation. Budget and budgetary control. Okay, this question I am expecting till today your institute has not asked. It is a very lengthier question, very easy question. Once you see, you will be getting it. 12 marks, there is a chances of asking it for 10 mark. At least to the case 10 mark, it is a chances. There is a chances. Okay, so once you plus, you have to take care of this aspect. Illustration number 6. Okay, and there is one more question called illustration number 5. Raw material purchase budget அதெல்லாமே இருக்கு. கேஷ் பட்ஜெட் உங்க இன்ஸ்டியூட் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஈஸியா கேட்பாங்கன்னு நினைச்சிடாத. ஓகேவா? டைம் இருந்துச்சுன்னா கேஷ் பட்ஜெட்டும் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு போ. ஓகே, illustration 5 is telling you based upon the same thing. Production budget, raw material consumption budget, raw material purchase budget, wages budget இருக்காது, அது எடுத்து போட்டுருக்காங்க. ஓகே, so these two things are, all these things are very much important in your budgetary control chapter. இது எல்லாமே சம் குண்டான ஏரியா. ஓகேவா? Next comes your marginal costing. Okay, CVP analysis based upon formula, no doubt that you will be getting 5 marks. Every time you will be getting 5 marks. Okay, please remember, PV ratio will not change when your volume increases. Volume increase ஆகிறதுனால PV ratio change ஆகாது. PV ratio எப்போ change ஆகும்னா ரெண்டு விஷயத்துல தான் change ஆகும். ஒன்னு selling price per unit change ஆகிறதுனால, இன்னொன்னு variable cost per unit change ஆகிறதுனால. உங்களுடைய கொஸ்டின்ல செல்லிங் பிரைஸ் பெர் யூனிட்டோ வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட்டோ சேஞ்ச் ஆயிருக்குதுன்னு கொஸ்டின்ல இண்டிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா, you better calculate the new PV ratio. Okay, students are making mistake only here. Marginal costing கடலும் கிடையாது, ஒரு டேஷும் கிடையாது. Okay, it is said to be some formulas statement. When you got stuck, please go with marginal costing statement. Statement போட்டு நீங்க backward calculations பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. Okay, formulas will be derived based upon the statement only. Please go and see whatever the case may be. Break even sales க்கு ரெண்டு வகையான formulas இருக்கு. ஒன்னு யூனிட்ஸ்க்கு, இன்னொன்னு ருபீஸ்க்கு. ருபீஸ்க்கு வர்றப்ப see total sales calculate பண்ண ருபீஸ்லனா contribution divided by PV ratio. When it come for BEP sales, fixed cost divided by PV ratio. இதே margin of safety வர்றப்ப profit divided by PV ratio. யூனிட்ஸ்ல வேணும்னா டினாமினேட்டர்ல PV ratio போடாத, number of contribution per unit போடு. Okay, you will be getting number of units. Okay, numerator will remain same. For total sales, total contribution will be the numerator part. Okay, total contribution again means it is nothing but your fixed cost plus profit. அதனால தான் total sales வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. BEP sales ஒன்னு, அதுக்கப்புறம் MOI sales. ஸோ ரெண்டுமே சேர்த்தானா தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? total sales கிடைக்கும். So total sales is equals to BEP sales as well as your MOS sales. BEP sales by default it is a sales. It is a sales value which is giving you the contribution which will fetches you the fixed cost. BEP sales ன்றது அது சேல்ஸ்னா அது என்ன கொடுக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கும். அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் எதுக்கு சரியா இருக்கும்? ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட்க்கே சரியா இருக்கும். அப்போ MOS சேல்ஸ்னா என்ன? MOS sales is giving you the contribution, additional contribution which contributes you for the profit. அப்போ profit கொடுக்கக்கூடிய சேல்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா MOS. Okay, so this like you have to remember all those things conceptually, but don't try to mug up. Okay, if you are mug up, then it is fine. Go and vomit on your answer sheet and get clear out of your examinations. Okay, so better, because next time when you come for a self-paced module, you will be having all these areas of difficulties without knowing the conceptual lackings. If you go on there, that is different. Okay, அங்க போய் நீங்க என்னமா பண்ணிக்கோங்க, எல்லாத்துலயுமே வந்து 60 மார்க் 70 மார்க் நீங்க வாங்கிக்கோங்க. Nowadays they are asking in single mark 1 mark questions எல்லாம் ஈஸியா தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க, போய் அட்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. But those who are making in a conceptual clarity, you can read it for a long number of time. Otherwise இல்ல சார் நான் ஃபார்முலா எனக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு, better you remember the formula and go and write in your examination paper, get it cleared. Okay, where next question is your application of your marginal costing. Application of your marginal costing, where most of the students are not seeing here. Number one, shutdown point.
Okay, this 2 years or 2 attempts or 3 attempts back they have asked. Second one, key factor. Okay, I will be telling you where all these questions are there. I will be telling you, don't bother. It is in your study material only. Okay. Third one is your indifference point. Fourth one is your make or buy. Fifth one is your acceptance of offer. Okay. Sixth one is your multi-product break-even analysis. Okay, all these are the 6 application of your marginal costing. Please go, and there is a illustration called practice question called practice number fulla solran. In the applications ella enga irukudunu pathina illustration 9 la irundhu parunga, illustration 9 la irundhu illustration 16 varikumo 15 varikumo irukum. Okay, I don't remember 15 or 16. Okay, illustration 9 la irundhu 15 or 16 varakum ungalku இந்த அப்ளிகேஷன் இருக்கும். அதே மாதிரியே பிராக்டிஸ் கொஸ்டின்ல கொஸ்டின் நம்பர் 9 ல இருந்து 19 வரைக்கும் இதுதான். ஓகேவா? So no doubt that from here you will be getting 1 8 mark. Okay, if you are capable of understanding CVP analysis, you are also capable of understanding 6 ways of application of your marginal cost. Okay, better you revise all these questions and go, and you will be getting one short 8 mark. Okay, limited factor or key factor decision, which is otherwise known as product mix decision. இது என்னன்னு சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் மிக்ஸ்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? லிமிட்டிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம். ஓகே, or you can also say it as bottleneck activity. Okay, so all these concepts has been covered from illustration number 9 to 15 and practice number 9 to 19. Okay, so only this areas நான் இப்போ சொல்லி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதுவே 85 to 90 மார்க் கவர் ஆயிடுச்சு. Okay, last thing is your standard costing. Okay, standard costing எல்லாரும் சொன்ன உடனே இது பண்றீங்க, but it is your easiest chapter, standard costing. Last time it has been tested in 1 mark. Okay, MCQ ல டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? இன்ஸ்டியூட் எப்படி கேட்கும் தெரியாது இனிமே 1 மார்க் கொடுத்திருக்கிறதுனால. So if you have already read that 1 minus 2 2 minus 3 that format, you keep and go, don't bother. If it comes, you write and come. Okay, so I am expecting this time, last time they have asked full-fledged question, this time also I am expecting full-fledged question. Full-fledged na enna? Material variance கொடுப்பாங்க, labor variances கொடுப்பாங்க, fixed overheads கொடுப்பாங்க, variable overheads கொடுப்பாங்க. Okay, so all these things are there. Full-fledged questions இருக்கும், பார்த்துட்டு போய்க்கோங்க. Okay, give importance for fixed overheads variances. Okay, if you can understand fixed overhead variances, it is very easy to understand material over labor as well as variable overhead. Fixed overheads and variances உங்களால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுச்சுனா அது மூணுமே ஈஸி. Okay, fine. This is your cost sheet. இதுதான் வந்து சம்முக்கு காலங்காலமா கேட்டுட்டு இருக்கறோம். Okay, இத நீங்க முதல்ல எடுத்த உடனே இத முடிச்சுக்கோங்க. இதில இருந்தே கிட்டத்தட்ட 85 to 90 மார்க்ஸ் வரலனா என் பேரை நான் மாத்திக்கிறேன். Okay, from last 10 to 15 attempts, if you take only this, they are asking. இவ்வளவுதான் சுருக்கணும்னா இவ்வளவுதான் வருது. இந்த பேஜ்ல இருக்கிறது நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கனாவே ஓகே. Okay, I will be sending you, I will be sharing you this question page, this what I have covered now, because ஸ்பீடா போடுறப்ப வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஃபைன், அது நீங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங், ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் வேரியன்சஸ் நான் சொல்லிட்டேன். லாஸ்ட் திங் இஸ் யுவர் பேட்ச் காஸ்டிங். லாஸ்ட் 8 attempt எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வாட்டி பேட்ச் காஸ்டிங்ல இருந்து சம் கேட்டிருக்கோம். ஓகே, ஒன்னு EBQ கேட்டிருக்கேன், இன்னொன்னு பேட்ச் காஸ்டிங் பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் கேட்டிருக்கேன். ஓகே, சோ யூ ரெஃபர், if my memory is not wrong, it is from May 22 question paper. May 22 இல்லனா May 21 பாருங்க, கோவிட் சீசனுக்கு அப்புறம் ஒரு பேப்பர் வந்துச்சு.
கோவிட் சீசனுக்கு அப்புறம் பாருங்க இல்ல கோவிட் சீசனுக்கு முன்னாடி பாருங்க. ஓகே, ஒன்லி எய்தர் இட் மே பி 19, 20, 21. இந்த 3 பேப்பர்ல ஒரு பேப்பர் வந்து பேட்ச் காஸ்டிங்ல இருந்து ஒரு சம் கொடுத்திருக்கான். வந்தா மேக்ஸிமம் அது வர்றதுக்கு வாய்ப்புங்க இருக்கு. எக்ஸலன்ட் சம் அண்ட் EBQ இஸ் தேர். EBQ but don't leave and go from last 3 to 4 time onwards. EOQ தான் கேட்டிருக்கான். EBQ எப்போ கேட்பான்னு தெரியாது. Economic batch quantity, it will always be done only on your output. Batch systems மட்டும் தான் work out ஆகும். Okay, same formula you will be using. Machine setup cost, carrying cost use பண்ணுவீங்க. Same methodology what you have applied for EOQ perfectly apps for EBQ also. Okay, so this is what your costing paper. யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்காப்பா? Next I will be moving on for financial management. Any doubt is there, I will be taking up here. I'll be giving you 2 minutes. Don't bother. If any doubts you have with respect to preparation, the examination tip. There is nothing called examination tip. If you have cleverly, you have covered all these things. And the thing is, I am telling you, all those overhead questions, ABC, these 2 questions to be put at last. Okay, these 2 questions alone. இந்த 2 questions மட்டும் கொஞ்சம் லாஸ்ட்ல போட்டுக்கோங்க, மத்ததெல்லாம் சீக்கிரமா முடிச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி எழுதாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து கொஸ்டினை கோ த்ரூ பண்ணுங்க. டாக் டு த கொஸ்டின் கிட்ட பொறுமையா பேசுங்க. ஓகே, ட்ரீட் இட் ஆஸ் எ டாக்கிங் டு யுவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட். ஓகே, கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட எப்பவுமே ரூடா பிஹேவ் பண்ண மாட்டீங்க இல்லையா, ஆர் பாய் ஃப்ரெண்ட் as the case may be. Okay, so talk to like that. And second comes to your what, go to examination hall in time. If your institute is giving 15 minutes time, please make use of that 15 minutes for reading the questions. Okay, so most of the students are entering into the examination hall only when they are getting the answer sheet. Please don't do that. After, go to the examination hall at the time or on or before the time. Okay, it will be helping you a lot. Don't worry about how the question paper will be. உனக்கு தெரியலன்னா உன்னை சுத்தி இருக்கிறவனுக்கும் அதே பிரச்சனை தான். சுத்தி திரும்பி பாரு, எல்லாருமே அதே மாதிரி தான் இருப்பானுங்க. ஓகே, have a good presence of mind, good common sense. இதை தாண்டி வேற எதுவுமே அவன் கேட்டது இது வரைக்கும் கேட்டது கிடையாது. நீ போய் எல்லா அட்டம்ஸ்லயும் எடுத்து பாரு, இதை தாண்டி அவன் கேட்டதே கிடையாது. Okay, so all these are the important topics in your what cost accounting system. Definitely you will be getting nearly 70 to 80 months from this area. இதுக்கு மேல வந்து சொல்றது கொண்டு. சார் சாட் பாக்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு சார். Yapa, Sudhar, if we don't have time, which chapter we can omit? There is nothing called omission. 120 mark, 14 to 15 chapters they are coming. Okay, it is up to your volume 1, volume 2 ல உன்னால எவ்வளவு flush out பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு flush out பண்ணிக்கோ. எல்லா சாப்டர்ஸ்ல இருந்து கேள்வி கேக்குறாங்க. Gone are the days when the period was costing and FM ரெண்டுமே சேர்த்து ஒட்டுக்கா இருக்கிறப்ப, நாங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறப்ப we can say இந்த சாப்டர் omit பண்ணிக்கோங்க, இந்த சாப்டர் omit பண்ணுங்க. There is nothing called omission. You can leave it in a choice. That's all. Okay, nowadays 1 mark is coming. I don't want to take risk upon myself. Okay, sir, could you tell me how to present the answer in an answer sheet? See, you stick on to your own format. Don't skip the steps. Now, if presentations நீங்க எப்படி பண்ணனும்னு சொல்ல போனீங்க, there are many students who got nearly 90 plus, 85 plus or 70 plus. Okay, if you see that those answer sheets and all, நீங்க என்ன ஸ்டெப்ஸ் போடுறீங்களோ அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் அவங்களும் போடுறாங்க. ஸ்டெப்ஸை வந்து நீங்க அதுக்குன்னு ஓவரா ஸ்டெப்ஸ் நீங்க எழுதுறதும் அதுக்குன்னு ரொம்ப கட் ஷார்ட் பண்றதும் ஸ்டெப்ஸ் பண்ண போகாது. Present the answer in a humble manner.
don't strike it off. Okay, question nalla therinjirchna, see, when in problematic paper, when you have practiced a lot number of questions, okay, your hands will never get shivered. Okay, hands will never get shivered, because I am a person where I have taken nearly 86 mark in your CA final paper, financial reporting la 83, costing la 79, in the mari nanu edutha alda. Okay, when I was a student, I have practiced that much enough. Okay, you will be getting, there is nothing called presentation, there is nothing called presentation. What you know, in a precise manner you write. How much time can we allocate for MCQs maximum? See, maximum you have to allocate it for 30 marks, 30 into 1.8. 30 into 1.8. How many minutes you will be getting? See, 180 minutes is there for 1 mark, 1.8 minutes. Okay, for 1 mark, 1.8 minutes. For 30 mark, how many? You decide. 30 into 1, nearly you will be getting only 1 hour. Okay, 1 hour is too much. 45 minutes to 1 hour, you have to complete your 1 marks. Not more than that. That is too much. See, I will be telling you like this. I will be telling you like this. Tarun, don't worry. See here. If I have drafted a budget for 10,000, if I have drafted a budget for 10,000 units, actually, I have produced only 6,000 units. Listen everybody carefully. Very important. Nunuko ennana idha standard costing. Most of the students, they are using somewhat formula SQ into AQ. I don't know why they are using. Okay. One thing is, sir, standard கண்ட யூனிட்ஸ்க்கு வந்து பட்ஜெட் போடலாம். 10,000 யூனிட்ஸ் பட்ஜெட் போட்டிருக்கீங்க. Can I compare the 10,000 units budget with actual of 6,000 units? Is it possible or right? Is it possible or not? Tarun, you tell me. You chat box le sollupa comment ennantu. 10,000 units போட்ட பட்ஜெட் 6,000 actual units கூட கம்பேர் பண்றது கரெக்ட்டா தப்பாப்பா? Not possible. Then what you will be doing? You will be redrafting the budget according to actual number of units. 6,000 units க்கு மறுபடியும் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பட்ஜெட்டை ரீடிராஃப்ட் பண்றீங்க. Redrafted budget is known as standard. Redrafted budget is known as standard. Okay, அதை தான் நீங்க என்ன கம்பேர் பண்ணுவீங்கன்னா ஆக்சுவல் கூட கம்பேர் பண்ணுவீங்க. ரீடிராஃப்டட் பட்ஜெட் தான் என்னன்னு சொல்லுவீங்க, ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவீங்க. அதுதான் வந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஆக்சுவல்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுவீங்க. Then you will be getting standard cost minus actual cost. It is your cost variance. It is again classified into two. If it is a material variances, it is material cost variance is classified into two. Number one is material usage variance. ஏப்பா total costல difference வரும்னா ரெண்டு விஷயம் தான். ஒன்னு quantity consumption அதிகமா இருக்கணும், இன்னொன்னு ரேட்னால சேஞ்ச் வரணும். Consumption issue அப்படின்னா go for MUV, material usage variance. Come for material price variance na price nala varudhu, that is your MPV. Okay, usage variance na நீங்க யார பார்க்கணும்ங்க, quantity பார்க்கணும். Comparative factor யார் இருப்பாங்க, SQ minus AQ. Comparative factor யார் இருப்பாங்க, SQ minus AQ. Multiplied by multiplication factor யாரு, standard price. Okay, ஏன் சார் AP multiply பண்ணல? AP multiply பண்ணானா price variance இருக்கு, மறுபடியும் double time counter effect ஆயிடும். Okay, that is the reason. Comparative factor இங்க யார் இருப்பாங்க, SQ minus AQ. Standard quantity minus actual quantity multiplied by standard price. Okay, இதே price க்கு வரப்ப comparative factor price க்கு வரப்ப you have to see the price, standard price minus actual price. Price savings ஓ additional price ஓ உண்மையிலே யார் மேல இருக்கும், actual quantity மேல இருக்கும். அப்போ ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும், AQ into SP minus AP. Okay, AQ into SP minus AP. Yes, standard price standard quantity முன்னாடி வைக்கிறீங்க, cost variancesல எல்லா cost variancesலயும் எடுத்து பாரு SQ SP முன்னாடி இருக்கும். ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நாங்க காஸ்ட்டை வந்து அதுக்குள்ளார ஆக்சுவல் காஸ்ட்டை கர்வ் பண்ண பார்ப்போம், அதுக்குள்ளார இருக்கிற மாதிரி பார்ப்போம். அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டியோ ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸோ அதுதான் மேக்ஸிமம் பெஞ்ச்மார்க். அதுக்கு மேல போச்சுன்னா அன்ஃபேவரபிள் ஆகும், அதுக்குள்ளார ஆக்சுவல் இருந்துச்சுன்னா ஃபேவரபிள் ஆகும். எப்பவுமே ஃபேவரபிள் வரணும் அப்படின்னா காஸ்ட் வேரியன்சஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து பாருங்க, SQ minus AQ இருக்கும், இல்லனா SP minus AP இருக்கும். This is the reason. Okay, this is the reason behind how your standard costing has been designed. Okay, standard means it is your redrafted budget for your actual. That is the thing, that is the way to start. Okay, so கொடுத்திருக்கிறது கண்ட பட்ஜெட்டுக்கு இருக்கலாம், அந்த பட்ஜெட்டை ஆக்சுவல் தகுந்த மாதிரி ரீடிராஃப்ட் பண்ணு. Okay, that is the thing. And somebody has asked, sir, whether I have to go for MCQ or I have to go for
This one. At that time you decide. At that time you decide. If you decide at that time, sir, 1 mark easier இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு 1 mark முடிச்சு விட்டுரு. இல்ல சார் 1 mark எனக்கு கேரா இருக்குதுன்னா சென்டர்ல பேப்பரை ஓபன் பண்ணி எது ஈஸியா இருக்குதோ அது முதல்ல அது முடி. Okay, whether you have choices, right? You have choices, right? Either you can write first MCQ and then you can come for descriptive. அது இருக்குது இல்ல, எக்ஸாமினேஷன்ல அதை அலோவ் பண்றாங்க இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் MCQ கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டிஸ்கிரிப்டிவ் வாங்கணும். அப்படி இல்ல. Then my preference is better you complete 1 mark first. ஓகே, இல்ல சார் 1 mark பார்த்தனாவே கன்ஃபியூஷனா இருக்கா, விட்டுறாத. ஏன்னா தப்பா மார்க் பண்ணிடாத. ஓகே, அப்போ எடுத்த உடனே பாரு கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா அப்போ நீ யோசிக்காத. 1 mark வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருந்துச்சுன்னா விட்டுரு. You come for descriptive. You start it. Okay, see, question paper setter will not come from sky, my dear brothers and sisters. Definitely out of 30 marks, 13 to 16 mark will be easier. If you cover what are all the topics I have given, it will be giving you nearly 13 to 16 mark. Rest 10 mark, it is not in your hands, it is not in my hands. If you have thoroughly gone through study material, then don't bother, you will be getting minimum 25 to 26 mark. Okay, their institute is not setting in that much tough standards. Okay, என்ன உனக்கு எப்படி உன்னால ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு என்ன புரியணுமோ அந்த மாதிரி தான் செட் பண்றாங்க. So please don't bother, don't take all those hurry things and all. You can able to attend, என்ன சொல்லிருக்கணும் அது படிச்சிட்டு போய்க்கோங்க. அடிஷனலா உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ நீங்க பண்ணுங்க. Okay, let me complete FM, then I will be coming back. Okay, I will be completing before 8:15. I will be taking up the question. No, I am not worried about extending my conversation till 9 o'clock because I have already had my dinner by 6 o'clock itself. Don't bother. Okay, if you have உங்களுக்கு பசிச்சதுன்னா நீங்க ஏதாச்சும் எடுத்துக்கோங்க. I can complete your doubts till your 8:45 and I will be leaving. Don't bother. Okay, I will be taking up everybody's doubt. Let me complete FM also, then I will be coming back to you. Okay, yes. FM. Okay, number 1, first chapter theory. It is around, I think, ரெண்டு SM FM சேர்த்து FM theory வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 12 மார்க் வரைக்கும் கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I don't think so how many mark it is asking, but theory கேட்கறதா இருந்தா ரெண்டு சாப்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Number 1, introduction. Okay, number 2, financing, types of financing, I think so, or types of financing, instruments in financing and types of financing. And next one is working capital, types of working capital financing nu irukum parunga, theory chapter, types of working capital financing. ana naan in office adikku naalaiku kadikku. Types of working capital financing. Next comes this is your theory part. Okay, this you have to see. Okay, second chapter la minimum 6 mark கேட்றாங்க. Okay, first chapter 1 4 mark, second chapter easily you will be getting 1 4 mark, and working capital financing la ஒரு 4 mark வந்து. Okay, this is your important aspect. Okay, then when it comes for problematic aspect, problematic aspect, number 1, your favorite chapter. What is your favorite chapter? Ratio. Okay, ratio analysis. Gone are the days. Don't mug up your formulas. Mugging up your formulas is somewhat difficult. Your institute is not testing upon that. Solve all the questions. Okay, solve all the questions. There is one question called question number 11 or 9, I don't think so. Cash balance ஒன்னு மட்டும் தான் கொடுத்திருப்பான், மத்ததெல்லாம் சேல்ஸ் லிங்க் பண்ணிருப்பான். ஓகேவா, கொஞ்சம் பொறுமையா சால்வ் பண்ணு. எக்ஸா பார்த்து பயப்படாத. 26 ஆல்பபெட்ஸ் இருக்குது இங்கிலீஷ்ல. எக்ஸா விட்டுட்டு மத்த எந்த ஆல்பபெட் வேணாலும் வச்சு பண்ணிக்கோ. ஓகே, வெரி சிம்பிளர் क्वेश्चन. ஓகே, முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து உட்கார்ந்து பொறுமையா எவ்வளவு சால்வ் பண்ண முடியுமோ சால்வ் பண்ணு. ஒன்னும் தப்பு இல்ல. ஓகே, 3 சாப்டர் தான் இருக்குது, 3 சப்ஜெக்ட் தான் இருக்குது செகண்ட் குரூப்ல.
Okay, you have another, today is September 2 and you are going to have your exams on 19. You have till 17 days. Okay, if you allocate half day for ratio analysis, that is fine. Okay, don't muck up your formulas. ஒரே கோர்வையா போய்க்கோ, கொஞ்சம் படிச்சு புரிஞ்சுக்கோ. Interpretations are very much important. Interpretations, okay, முக்கியமா debt equity ratio. Okay, what debt to capital employed. Next comes your PE multiple. Okay, turnover ratios. Okay, liquidity ratios. Okay, all these are your important ratios and its interpretations are very, very important. Okay, next comes your ratio analysis la questions வந்து கேட்டா 1 mark கேட்டா ஈஸியா தான் கேட்பான். இல்ல சார் 1 mark டெஸ்ட் பண்ண வேணாம், கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டோ P&L கேட்டீங்கன்னா all those sums has been given in your study material itself. 11 sums you have. Some படிச்சிட்டு you have to apply some common sense. Okay, you have to apply some common sense. You solve it, you will be getting. Okay, in students favorite chapter. Second one happens to be your leverage analysis. Okay, leverage analysis. All these are the order you have to complete. Leverage analysis. Okay, all your OL, FL as well as CL. Okay, operating leverage, financial leverage and combined leverage. Okay, operating leverage என்னப்பா வரும்? Percentage change in EBIT divided by percent contribution அப்பா, இல்ல percentage change in sales. So all these things you have to remember. நீங்க வந்து நீங்க பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. ஓகே, கன்ஃபியூஸ் ஆகுது சார், அதெல்லாம் ஆகுது சார், அப்படி எல்லாம் சொல்லவே கூடாது. ஓகே, formulas you have to keep remember. You have to see the logic behind the formulas, and change is given, you have to go for change formula. இல்ல சார் contribution by EBIT யூஸ் பண்றேன், EBIT divided by EBT யூஸ் பண்றேன், அந்த மாதிரி போகிறப்ப you have to take a call. Okay, based upon the information you have to take a call. Okay, that is important. And conclusion is very, very much important. See here, OL irukku, FL irukku, okay va, and then comes CL. Okay, OL always tells you business risk. Okay, business risk. FL is tells you financial risk. CL will always tells you combined risk, that is your total risk. Okay, business risk முடிஞ்ச அளவுக்கு லோவரா இருக்கணும், financial risk வந்து ஹையரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, அப்போ டோட்டல் ரிஸ்க் என்னவா இருக்கும்? It will be at a acceptance level. That is your moderate aspect. Okay, this is your best combination. Okay va, so business risk lower ஆ இருந்து financial risk higher ஆ இருந்துச்சுன்னா அதுதான் உங்களுடைய moderate aspect னு சொல்லுவாங்க, best combination சொல்லுவாங்க. Okay, this thing is a chances of asking in 1 mark. Okay, and inverse relationship. Okay, OL க்கும் MOS க்கும் என்ன relationship இருக்கு? OL க்கும் MOS க்கும் inverse relationship. Operating leverage ஓட inverse தான் யாரா இருப்பாங்க? MOS ஆ இருப்பாங்க. Okay, so all these things you have to see. Okay, if FC increases, okay, FC increase ஆச்சு அப்படின்னா BEP increase ஆகும். ஓகேவா, BEP increase ஆச்சுன்னா டவுட்டே இல்ல, your OL will increase. OL increase ஆச்சுன்னா என்ன increase ஆகும்? business risk increase ஆகும். ஓகேவா, so MOS என்ன ஆகும்? profit கொடுக்கக்கூடிய sales OL increase ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? MOS decrease ஆகும். And vice versa. These relationships are very much important in your leverage analysis. Rest all they nothing to have. On last 2 questions,
last two questions of your leverage analysis is very important. Okay, last two illustrations. See, out of எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 10 illustration 10 sorry last illustrations இல்ல practice questions, because it includes all எல்லா விதமான adjustments வச்சிருக்காங்க. Okay, you have to solve entire thing of your leverage chapters and ratio analysis. Definitely you will be getting 10 mark from these two aspects. Okay, next comes capital structure decisions illa cost of capital. Okay, cost of capital, again your institute is testing WACC. Your institute is testing WACC. Last time question they have asked a concept called convertible debentures. Okay, please go and see convertible debentures concept, and there is a thing called value of bond. Next comes value of amortization of bond. Okay, and most of the students YTM calculate பண்றப்ப first option IRR method அந்த formula யூஸ் பண்ணி பண்ணுவீங்க இல்லையா? I don't use formula, you are familiar with formula. IRR யூஸ் பண்ணி அந்த ரேட்டை கால்குலேட் பண்ணணும். இல்ல அப்படின்னா தான் 4 மார்க் கேட்டிருந்தா தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? interest into 1 minus T, correct, plus RV minus net proceeds. Okay va, divided by n, the whole divided by RV plus NP divided by 2. Okay, in the formula use பண்ணுவீங்க. This is your approximation formula both for debt as well as preference. Preference போறப்ப 1 minus எடுக்க மாட்டீங்க, interest பதிலா pref dividend எடுத்துப்பீங்க. Okay, so 8 mark கேட்டிருந்தா IRR மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணனும். இல்ல சார் 2 mark 1 mark கேட்டிருந்தாக்கனா you have to use this formula. Okay, both are said to be your YTM. Okay, YTM தான் சொல்றாங்க. KD KP கால்குலேட் பண்றீங்க இல்லீங்களா, அவன் இத யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். Okay, so this is your one thing, and it is for your என்ன எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மெச்சூரிட்டி இருக்க கூடிய ஆஸ்பெக்ட். யாருக்கு மெச்சூரிட்டி இருக்கும்? redeemable debentures or redeemable preference shares. Okay, and cost of capital la வந்து WACC the maximum கேட்டிருக்காங்க. convertible debentures, value of bond, amortization of bond, and there is a concept called zero coupon bond. இருக்கு, இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா இருக்கு. நான் பேசுற இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்க புக்ல இருக்கிறது தான். புக்ல இல்லாத நான் பேசவே இல்லை. ஓகேவா, இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கானுங்க. Last time they have tested convertible debentures. Okay, last time it was a good example that financial management la இனிமே வந்து உங்க இன்ஸ்டிடியூட் வந்து உன்னை பழி வாங்க போகுது. ஏன்னா 3 சாப்டர்ஸ் 3 பேப்பர் may expect some quite moderate, கொஞ்சம் மாடரேட்டான பேப்பர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மென்ட் பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, so please take care of WACC, and there is one more concept called MACC. okay, marginal MCC, marginal cost of capital. Okay, by default marginal cost of capital is a weighted average cost of capital. புது ஃபண்ட்ஸ்க்கு போறப்ப அந்த புது ஃபண்ட்ஸ்க்கு weighted average எவ்வளவுன்னு சொல்றது தான் பாத்தீங்கன்னா MCC. வானத்துல இருந்து வந்து குடிக்கல MCCன்றது. MCC by default it is a weighted average cost of capital. fresh funds நீங்க ரைஸ் பண்ண போறீங்க, அந்த fresh fundsக்கு உண்டான weights தான் யாரு? MCC. சாரி, fresh fundsக்கு உண்டான காஸ்ட் தான் யாரு? MCC. அப்ப MCC weights என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புக்கும் இருக்காது, மார்க்கெட் வேல்யூவும் இருக்காது. அந்த ஃபண்ட்ஸ் எவ்வளவு நீங்க என்ன ஃபண்ட்ஸ் நீங்க ரைஸ் பண்ண போறீங்களோ அதோட ப்ரொபோர்ஷனேட் தான் உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும்னா வெயிட்ஸா இருக்கும். நீங்க போய்
மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலோட டெக்ஸ்ட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா புரியும். ஓகேவா? புக் வெயிட்ஸ் என்னன்னு சொல்ல மாட்டான். ஓகேவா? அண்ட் மார்க்கெட் வெயிட்ஸ் என்னன்னு சொல்ல மாட்டான். ஓகேவா? ஆனா மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எதுக்கு பண்ண போறீங்க? ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண போறீங்க. டெட் 5 lakhs, ஈக்விட்டி 5 lakhs ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்ப மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலுக்கு என்ன வெயிட்ஸா இருக்கும்? 0.5, 0.5. Okay, it is based upon the investment amount what you are going to raise the funds. That is the base or proportion for your MACC. When it comes for, and there is one question MACC க்கு அப்புறம் ஒரு illustration இருக்கு. Illustration for MACC, excellent question. They have told in question that optimum capital structure na ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்லயே எனக்கு WACC கம்மியா இருக்கு, அதனால வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிமம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர். வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கம்மினா என்ன அர்த்தம்? அந்த ஃபண்ட்ஸை நீங்க வாங்குறதுக்கு நீங்க பே பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டோ டிவிடெண்டோ கம்மியா இருக்கணும், அதனால ஓவரால் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம் என்னவா இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். தட் இஸ் நோன் அஸ் வெல்த் ஆஃப் தி ஆப்டிமைசேஷன். ஓகே, ஆர் வெல்த் ஆப்ஜெக்டிவ். ஓகேவா? சோ அந்த क्वेश्चन பாத்துக்கோங்க. அந்த क्वेश्चन வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அட்லீஸ்ட் எத்தனை வாட்டி இம்பார்ட்டன்ட் போட்டுக்கறியோ அத்தனை வாட்டி இம்பார்ட்டன்ட் போட்டுக்கோ. இன்ஸ்டிடியூட் அத்தனை வாட்டி கேட்டிருக்கோம். ஓகே, சோ தட் இஸ் an important aspect. and cost of capital ல உங்க இன்ஸ்டிடியூட்ல கொடுத்திருக்கிற क्वेश्चंस எல்லாத்தையும் கோ த்ரூ பண்ணி போய்க்கும். தட் இஸ் மோர் than fine. லீவரேஜ், காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல், ரேஷியோ அனாலிசிஸ், ஸ்டடி மெட்டீரியல் சால்வ் பண்ணனாவே போதும். அதுக்கு மேல தேவையே இல்லை. அதுக்கு மேல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தேவையில்லை. RTP MT பாத்துக்கோ. they have given excellent questions. okay, next comes your dividend decisions. Dividend decisions, point number 1, Gordon model. Second one, Walter model. Third one, Modigliani Miller model. Okay, fourth one, residual theory. Fifth one, trade-off theory. Sixth one, pecking order theory. So இத்தனை டிசிஷன்ஸ் இருக்கு. இது மூணுமே தியரி. ஓகே, this you have to write, you have to read once. okay, மேல சொல்லி இருக்கிற மூணுமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is your sum aspect. போன வாட்டி மாடிகிலானி மில்லர் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஆர்பிட்ரேஜ் கேட்டான். ஓகே, இந்த வாட்டி I am expecting only two Modigliani Miller you have. One is at capital structure decisions, one is at dividend decisions. okay, last time they have asked in capital structure, this time you may expect in dividend decisions. okay, you may expect, you have to read all the things. okay, I am from model dividend decisions. okay, so you have to read. sir adu explain பண்ணுங்கன்னு மட்டும் கேட்டாதீங்க, because it will be taking 1 hour 1.5 hour for me to explain. okay, I can't leave you. கேட்க ஆரம்பிச்சா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன். டைம் வந்து கிட்டத்தட்ட 12 மணி 1 மணி ஆயிடும். okay, I have, but I don't want this time, I don't want to create a unique panic in your mind. Walter model also has not been questioned. last time Walter model கேட்டிருந்தா நினைக்கிறேன். Walter model is easy. only one thing, இது ரெண்டுத்துக்குமே நீங்க என்னன்னா these two things are known as dividend relevancy theorem. இது ரெண்டுமே dividend relevancy. இது dividend irrelevancy theorem. என்ன சொல்ற Modigliani Miller is telling that dividend decisions க்கும் MPS of the shares க்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. கொடுத்தாலும் ஒண்ணுதான், கொடுக்கலாம்னாலும் ஒண்ணுதான் அப்படின்றது தான். okay, this is your institute favorite for 8 marks. okay, don't miss out. see, go and see illustration or practice question number 1. they have given you the excellent solution practice question number 1. okay, you remember the conclusions what they have given, and if you keep that and go, that is fine. அவன் கால்குலேட் பண்ணிருக்கான், எப்படி கால்குலேட் பண்ணிருக்கான்னு பார்த்துட்டு போய்க்கோ. 3 கன்க்ளூஷன் இருக்கும். ஒன்னு, P0 is equals to D1 plus P1 divided by 1 plus K. Second one, it is your NP0 is equals to P1 into M plus N minus I plus C divided by 1 plus K. okay, these are the 2 conclusions you have to remember and you have to go. okay, one more conclusion, உன் क्वेश्चनலயே தெரிஞ்சிரும் என்ன பண்ணனும்னு. that is fine. number of shares எவ்வளவு, fresh issue number of shares எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும். okay, that's the thing. அத தவிர்த்து மத்த எதுவுமே இல்ல. practice question number 1 மட்டும் பார்த்துட்டு போய்க்கோ. practice question number 1 Modigliani Miller. okay,
that is fine. ஏன்னா மத்த சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருப்பான். அவன் ஒருத்தன் மட்டும் தான் கிளியரா கொடுத்திருக்கான். அதே ஃபார்மேட்லயே எல்லாமே போடு, எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கும். ஓகே, practice 1. Voltaire model and Gordon model, remember, R, if R is more than K, R is more than K, அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா கம்பெனியோட IRR, கம்பெனியோட ரிட்டர்ன், கம்பெனியோட ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி, இன்வெஸ்டர் ரிட்டர்ன் சொல்லக்கூடிய K காட்டில அதிகமா இருந்துச்சுன்னா டிவிடெண்ட் கொடுக்காதன்னு சொல்லுவான். யாரு? இன்வெஸ்டர்ஸ். என்ன காட்டிலும் நீயே பெட்டரா ஏர்ன் பண்ற, அதனால நீயே வச்சுக்கோங்கறான். when R is less than K, when R is less than K, then investors will be expecting 100% dividend. திட்டுவான் கம்பெனியா, உன்ன காட்டில நானே பரவாயில்ல, என்னோட டிவிடெண்ட் என் கை கொடு, நான் பாத்துக்கிறேன். so these two conditions are very much important. okay, there is a probability of asking 1 mark. Small r, small k. okay, small r can be your return on equity. Sometimes your institute has considered it as a IRR of the project of reinvestment. okay, that is also fine. Small r means reinvestment, return on investment, return on equity, whatever the case may be. okay, so these things you have to consider. This is chapter number 4. Next, coming to chapter number 5. Chapter number 5 is your capital structure decision. okay, capital structure decision, there are nearly number 1 operating of income approach, okay, number 2 net operating income approach, number 3 traditional approach, okay, number 4 with the tax. first without tax தான் கொடுப்போம். இன்னொன்னு with the tax. okay, so Modigan Miller and next என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா without taxல arbitrage gain இருக்கும். this part they have asked last time. This part they have asked last time. So better you note down the formulas. 3 formulas will be there. One, to calculate without tax la varrappa levered form oda value unlevered form oda value same nu solluvom. Second conclusion enna pathina WACC KOL is equals to KOUL. Next comes your WACC, sorry, KEL. KEL is equals to KEUL into 1 minus sorry, 1 plus D by T. Something there, the ratios appdi varum. okay, formulas varum, and the formula enna paathukom. That they have given only 3 things they have discussed. Number 1 is said to be your value of your levered firm is equals to value of your unlevered firm. Second, without tax la value of levered firm enna solluvan, cost of equity of levered firm enna solluvan, WACC of your levered firm enna solluvan. so 3 things எல்லாமே levered தான் சொல்லுவான். 3 things you have to remember: value of levered, WACC of levered, KE of levered. ஓகேவா? வித் டாக்ஸ்லயும் அதே தான் சொல்லுவான். WACC of levered, value of levered, value of levered க்கும் value of unlevered க்கும் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா tax benefit of debt ம்பா. ஓகே, tax benefit of debt னால தான் டிஃபரன்ஸ் வரும்பா. so that 3 conclusions you have to remember. If problem gives, you apply in the 3 formula itself. உங்க இன்ஸ்டிடியூட் வந்து blunder பண்ணிருக்கு சொல்யூஷன். okay, institute வந்து ஒரு தலைய சுத்தி, that is right, that I am not telling you that that is wrong. It is your தலைய சுத்தி மூக்கு தொடுற மாதிரி இருக்குது இன்ஸ்டிடியூட் சிலபஸ்ல. okay, you just apply it in a formula, you will be getting. okay, revise 3 formulas and go. okay, you will be getting as simplified as possible. நீயே சால்வ் பண்ணு, அந்த ஃபார்முலால நீயே இன்சர்ட் பண்ணு, you will be getting it. okay, don't institute material கொடுத்திருக்கிறது வந்து you have an alternative approach. it is also correct, but கொஞ்சம் long way short எடுத்துப்பாங்க. You can apply it in your straight cut formula, what it has been given in your study material itself. You apply it, you will be getting. okay, ஒரு இடத்துல மட்டும் தப்பு பண்ணிருக்கு, d by e தான் வரணும், d by d plus e வரக்கூடாது. okay, ஃபார்முலால வந்து क्वेश्चनல கரெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, சாரி ப்ராப்ளம்ஸ்ல வந்து அந்த ஃபார்முலா கரெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, டெக்ஸ்ட்ல கரெக்ட் பண்ணிக்கல. அந்த டெக்ஸ்ட் என்ன கரெக்ஷன்ன்றது மட்டும் ஒரு வாட்டி பாத்துக்கோங்க.
அந்த டெக்ஸ்ட்ல கொடுத்திருக்கிற இது வித் டாக்ஸ்ல தான் அந்த கரெக்ஷன் பண்ணணும். வித்தவுட் டாக்ஸ் கரெக்டா இருக்கு. வித் டாக்ஸ்ல தான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டில டி பை இ வர வேண்டிய இடத்துல டி பை டி பிளஸ் இன்னு போட்டிருப்பாங்க. டி பை இ மட்டும் தான் வரணும். ப்ராப்ளம்ல கரெக்டா கொடுத்திருக்காங்க, அந்த இடத்துல மட்டும் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. தியரி ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து தப்பு பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, that is a clerical mistake that you take it out and you insert from your sum what they have given. Okay, sum வந்து தலை சுத்தி மூக்க தொடுற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. மூணே மூணு கன்க்ளூஷன் தான் அவன் சொல்லியிருப்பான். வேல்யூ ஆஃப் லீவர்ட் ஃபார்ம், WACC ஆஃப் லீவர்ட் ஃபார்ம், KE ஆஃப் லீவர்ட் ஃபார்ம். ஓகே, சோ இது வித் டாக்ஸ்லி வித்அவுட் டாக்ஸ்லி இது மூணு தான் நீங்க கால்குலேட் பண்ணனும். அதான் உங்களுக்கு क्वेश्चंस வந்துட்டு இருக்கு. போய் பாத்துக்கோங்க. You will be getting. I am writing here. You have to calculate value of levered. Next one is WACC of levered. Next comes your KE of levered. Okay, so this three things இதுல எல்லாமே இதுதான் கேட்டுட்டு இருக்கான். ஓகே, மோர் தான் இத தாண்டி எதுமே கேட்கல. நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, next comes your indifference point. Indifference point, okay, where your EPS will be same. At that point of EBIT you will be having same EPS. Next comes your financial break-even point, FBEP. FBEP means financial break-even point, where your EPS will be zero. At that point of EBIT, your EPS will be zero. That is known as FBEP. The indifference point means at that point of EBIT, your EPS will be same. EPS same இருக்கிறது தான் indifference point. FBEP na EPS zero இருக்கணும். Okay, so all these are your chapter number 5. chapter number 5 ல இவ்வளவு மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகே சார், என்னால மாடிகிளான் மில்லர் புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல it is too late. ஓகே ஃபைன், கேட்டா அதுல இருந்து கிட்டத்தட்ட 4-5 மார்க் தான் கேட்பாங்க. பரவாயில்ல, ஒன்னும் பிரச்சனை. ஏதாச்சும் ஒன்னு தான் கேட்பாங்க. either he will be asking dividend decisions or from capital structure decisions. if you are fine, சார் படிச்சிட்டேன், அந்த ஃபார்முலா நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு போய்க்கிறேன், சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு போய்க்கோ சார். அது புரிஞ்சுக்கணும், இப்போ புரியணும்ன்றதெல்லாம் யோசிக்காத. you just read the formula and you have to go it off. Okay, அதுவே ஃபால்து ஆஸ்பெக்ட். that does not have any practical relevance in nowadays. Okay, maybe to certain extent in with the tax இருக்கு, but it is not necessary for you. Terminologies கொடுத்துருவாங்க, எடுத்து அந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு கால்குலேட் பண்ணிட்டு போய்க்கோங்க. Three things they will be asking. One, value of levered form, WACC of levered form, cost of equity of levered form. Okay, with the tax without tax னால இத மட்டும் நீங்க ஞாபகத்துக்கு வச்சிட்டு போய்க்கோங்க. Study material they have given beautiful sums. If you insert in your the formula குள்ள terminologies insert பண்றனாவே ஆன்சர் வந்துரும். Okay, once you see and go, it will be easier. Don't try to understand the formula now. It is not correct time. If you want, you come after completion of examinations. I will be teaching you what is the blunder he has made and why it is not practically applicable. I will be taking care of. Okay, yes, this is chapter number 5. Coming to chapter number 6, it is your capital budgeting decisions. Okay, capital budgeting decisions. First step, you have to calculate CFAT, cash flow after taxes. So all these things you start from your EBT, tax minus EBIT எடுத்துக்கோ, interest minus பண்ணிக்கோ, EBT calculate பண்ணு, tax calculate பண்ணு, மறுபடி EAT வரும், depreciation add back பண்ணு, you will be getting CFAT. All these things are all there that you will be taking care of. See, if when bigger question is given, try to solve, try to read the question, talk to the question, it will be become more easier. Your institute is not giving the tougher question, institute is giving you the bigger question. Okay, nowadays they are asking incremental approach. Incremental approach. Okay, okay, now see, you have to solve practice question number 5 to practice number 14. Okay, these topics, these questions are very much important because they are telling you what to do with CFAT. CFAT எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும்ன்றது இந்த क्वेश्चंस தான் சொல்லி, இந்த 9 क्वेश्चन தான் சொல்லுது. இந்த 9 क्वेश्चन வந்து நீங்க பேசிக்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து இல்லஸ்ட்ரேஷனை பார்த்துட்டு வந்துருங்க. இந்த 9 क्वेश्चंस தான் வந்து உங்களுக்கு CFAT எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும்னு சொல்லுது. ஓகே, so next comes methods of evaluation. Number 1, payback.
Number 2, discounted payback, DPBP. Number 3, net present value. Number 4, profitability index. Number 5, IRR. Number 6, multiple IRR. Number 7, modified IRR. Number 8, EAI or EAC. Okay. இத்தனை இருக்கு மெத்தட் ஆஃப் எவாலுவேஷன். பேபேக் பீரியட்ல டைம் வேல்யூ கன்சிடர் பண்ணிருக்க மாட்டான். அதான் டிஸ்அட்வான்டேஜ். செகண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா பேபேக் பீரியட்லனா பேபேக் பீரியட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேஷ் ஃப்ளோஸ் தான் நீங்க ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் இருக்கிற கேஷ் ஃப்ளோ விட்டுருவீங்க. போஸ்ட் பேபேக் பீரியட் கேஷ் ஃப்ளோஸ் ஆர் இக்னோர்ட். அதுதான் மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். டிபிபிபில டைம் வேல்யூ கன்சிடர் பண்ணிருப்பீங்க. அகைன் செகண்ட் அட்வான்டேஜ் கால்ட் போஸ்ட் பேபேக் பீரியட் போஸ்ட் பேபேக் பீரியட் கேஷ் ஃப்ளோஸ் வந்து இக்னோர் பண்ணிடுவீங்க. That is the disadvantage. NPV, net present value, will be overcoming both the disadvantages of DPBP as well as PBP. மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்பிவில என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் போடுறேன் இல்லையா, இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 2 ப்ரொபோசல்ஸ் நான் எவாலுவேட் பண்றேன்னா 2 ப்ரொபோசல்ஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் வந்து என்னவா இருக்கணும்னா சேமா இருக்கணும். உதாரணத்துக்கு ப்ரொபோசல் ஏ, ப்ரொபோசல் பி நான் எவாலுவேட் பண்றேன். ஓகேவா? ப்ரொபோசல் ஏல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் 10 lakh இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா பிலியும் எப்படி இருக்கணும்னா இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 10 lakhs தான் இருக்கணும். ஓகேவா? அதை தவிர்த்து 8 lakhs நான் போடுறேன் அப்படின்னா no doubt that your NPV will be losing out its scope. Then who will come into play? Your PI will come into play. PI னா யாரு? Profitability index. அப்ப என்ன சொல்றான்? ₹1 நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணானே எனக்கு எவ்வளவு ரிட்டர்ன் வருதுன்னு சொல்றதுதான் என்ன PI உடைய கான்செப்ட். irrespective of the initial investment, whatever the case may be, ₹1 நான் எனக்கு எவ்வளவு ரிட்டர்ன் வருதுன்னு சொல்றதுதான் யாரு? நெட் ரிட்டர்ன் சொல்ற கான்செப்ட் சொல்றதுதான் யாரு? PI. ஓகே. பட் both of the method is telling you that unequalized என்ன? A உடைய ப்ராஜெக்ட்டும் வந்து 10 years இருக்கணும், B உடைய ப்ராஜெக்ட்டும் 10 years இருக்கணும். இது பேர் தான் ஈக்குவல் லைஃப்ஸ்ம்பாங்க. சார் A உடைய லைஃப் ஸ்பேன், A ப்ராஜெக்டோட லைஃப் ஸ்பேன் 10, B ப்ராஜெக்டோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 12 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா then it is not a comparable. Then who will be coming into play? The option who is coming into play is your point number 8, equated annual income or equated annual criterion, equated annual cost or equated annual income. ஓகே. சோ என்னைக்கு வந்து என்னுடைய ஈக்குவல் லைஃப்ஸ் வந்து அன்ஈக்குவலா இருக்கு 2 ஆப்ஷன்ஸ்க்குமே அப்படின்னா அப்போ யார் யாரை யூஸ் பண்ண முடியாது? You cannot use NPV, you cannot use PI. Who will come into play? EAI or EAC. ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம்? NPVயோ PIயோ பண்ண முடியும். அது வரைக்கும் EAI EAC ஆப்ஷன் அப்ளை பண்ணாம உங்களால என்ன பண்ண முடியாது? You cannot straightly go and compare the options what you have given to you. Unequal lives இருந்துச்சுனாவே better go and knock at EAI or EAC or else you will be in trouble. Okay. And when it comes for IRR, internal rate of return, you will be telling that your most favorite definition is said to be NPV is equals to 0. What do you just analyze it? When NPV will be equal to 0, initial investment is equal to present value of future cash inflows or cash outflows as the case may be. Now my question is, so the IRR by default it is a effective rate of interest. By default it is a effective rate of interest or a discounting rate at which present value of future cash inflows is equals to initial cash outflow. Okay, so this thing is said to be the effective rate of in the rate of return la neenga discount பண்றச்சே உன்னோடைய investment initial investment will be equals to present value of future cash inflows. நீ எடுத்து பார் the method what you are using is trial and error interpolation method. 5% 10% ஒரு வேல்யூக்கு அதிகமா இருக்கிற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க, ஒரு வேல்யூ கம்மியா இருக்கிற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. Then you will be taking the larger difference and higher difference between the two. Okay, sorry, lower difference and higher difference between the two நீங்க எடுத்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா you will be comparing it. Okay, this is what you are doing. When IRR க்கு வந்து ரெண்டு செட் ஆஃப் assumptions இருக்கு. Okay, number 1 is இடையில இருக்கக்கூடிய cash flows வரும் இல்லையா அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து, அந்த cash flows reinvestment பண்ணணும். And the reinvestment should be at a rate called original investment, K. அப்போ reinvestment rate எப்படி இருக்கணும்? K இருக்கணும்.
it should be equal to KR இருக்கணும். That means R should be இங்க சொல்ற R should be equal to K ன்றது வேற, dividend decisions வேற, இங்க வேற. இங்க என்ன சொல்றேன், K ன்றது ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் growing rate. அது வந்து வருஷம் உங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ கொடுக்கும் இல்லையா, அதை நீங்க ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவீங்க. அந்த ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றப்போ அதோட ரேட் என்னவா இருக்கணும்னா ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன ரேட் கொடுத்திருக்கோம் அந்த ரேட்டா இருக்கணும்ங்கறான். In case when R is not equal to K, then IRR will be losing its scope. Then your modified IRR will coming into play. ஓகேவா? இதுதான் இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய உச்சகட்டம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்காம போயிட்டு போறது. ஓகே, ஐஆர்ஆர் எப்பவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. ஐஆர்ஆருக்கு ரெண்டு அசம்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு, இடையில வரக்கூடிய கேஷ் ஃப்ளோஸ் வந்து ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். நோ டவுட் தட் ஐஆர்ஆர் கேன் ஒன்லி பி யூஸ்ட் ஃபார் ஃபைனைட் சீரிஸ் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோஸ். ஃபைனைட் சீரிஸ்னா என்ன, எண்ட் பீரியட் இருக்கும். பெர்பெச்சுவிட்டி கேஷ் ஃப்ளோஸ் இருக்கிறதுக்கு ஐஆர்ஆர் யூஸ் பண்ணவே முடியாது. ஐஆர்ஆர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைனைட் சீரிஸ். 5 வருஷம் 10 வருஷம் சொல்லிட்டு உங்களால டிட்டர்மைன் பண்ணணும் அந்த ப்ராஜெக்ட். ஓகே, அதுக்கு மட்டும் தான் ஐஆர்ஆர் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? சோ தி ஐஆர்ஆர் இஸ் தி எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் at which your initial investment is equals to present value of cash outflow. அப்போதான் உனக்கு என்ன ஆகும்னா NPV என்னவாகும், 0 ஆகும். ஓகே, that is the reason behind why your NPV is getting 0. ஓகே, எப்போ ஐஆர்ஆர் யூஸ் பண்ண முடியாது, ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ணல. சரி சார், ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தானா, ஆனா ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி இருக்கு, ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ரிட்டர்னுக்கு இல்ல சார், டிஃபரெண்டா இருக்கு. அப்போ யாருக்கு வந்துடணும், நீ மாடிஃபைட் ஐஆர்ஆர் வந்துடணும், MIRR. Okay, MIRR, you go and see illustration number 8 or 9 is there, you solve, you will be getting it. Come for multiple IRR. What do you mean by multiple IRR? Multiple IRR means 2 IRR வரும். உதாரணத்துக்கு சார், நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றேன், 1 lakh போடுறேன், 40,000 வருது, 4 வருஷம் ப்ராஜெக்ட். 3வது வருஷம் எண்ட்ல என்னோட ப்ராஜெக்ட் நிறைய பேருக்கு பிடிச்சி போச்சு சார், நான் இப்ப என்ன பண்றேன், பிசினஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றேன். பிசினஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றப்ப நிறைய இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மறுபடியும் ஆகும், மறுபடியும் அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோஸ் எப்படி இருக்கும், நிறைய இருக்கும். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் செட் டு பி நோன் as. அப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டார்டிங்ல ஒரு சின்ன கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய கேஷ் அவுட்ல வெளியே போகும். இப்படி இருக்கிற பட்சத்துல ஒரு ஐஆர்ஆர் இருக்காது, மல்டிபிள் ஐஆர்ஆர் இருக்குன்றாங்க. அப்ப அந்த மல்டிபிள் ஐஆர்ஆர் அந்த ப்ராப்ளமையும், அந்த மல்டிபிள் ஐஆர்ஆருக்கு இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா, யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் மல்டிபிள் ஐஆர்ஆர் which is a cumbersome process. ஒரு ஐஆர்ஆர் கால்குலேட் பண்றதுக்கே தலைவலி. ஒரே ப்ராஜெக்ட் 2 ஐஆர்ஆர் நீ எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும், இருக்கிறதுலே கஷ்டம் அதுதான். அதையும் யார் ஓவர் கம் பண்றாங்க, மாடிஃபைட் ஐஆர்ஆர் ஓவர் கம் பண்றாங்க. மாடிஃபைட் ஐஆர்ஆர்னால ஒரே ஒண்ணுதான் ஓவர் கம் பண்ண முடியாது, அன்இக்குவல் லைஃப்ஸ். ஓகேவா? அப்ப அந்த அன்இக்குவல் லைஃப்ஸையும் ஓவர் கம் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆள் யாரு, EI. மாடிஃபைட் ஐஆர்ஆர் ராஜா அப்படின்னா EI வந்து ராணின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, so all the things has been taken care by EI. okay, so this is your unequal lives, equal lives. unequal livesனா ஒரே ஒரு ஆள்னால மட்டும்தான் பண்ண முடியும், EI and EAC, along with your replacement approach. Go and see, there is illustration number 10 and 11. They have defined you what does it mean by replacement cost. Okay, replacement என்னன்னு சொல்லியிருப்போம். அதே மாதிரி பிராக்டிஸ் கொஸ்டின்ல 10 and 11 போய் பாருங்க, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அழகா கொடுத்திருப்போம். இதே EI EAC கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணு. ஓகே, so this is your a short outcome, because it would have been thought இது வந்து நான் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு. I have given you to have a somewhat small knowledge upon all these things. எப்பப்போ என்னென்ன மெத்தட் வரணும், என்னென்ன மெத்தடோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இப்போ போய் பாருங்க. The study material is excellent now. If you go and see, you will be getting some rough idea when to use DPBP, when to use NPV, when to use PI, when to use IRR, when to use MIRR, when multiple IRR will come, when to use EI EAC. Now you go and see, you will be getting. Okay, only this 8 methods of evaluation you have, other than that they are not giving. Only one thing you have to remember is CFAT, and they have given you incremental approach. Incremental approach na enna, rendu options iyum comparative ah paathuட்டு incremental aspect மட்டும் கொண்டு வந்து மெஷர் பண்றதா incremental approach. அதை தாண்டி வேற எதுவுமே இல்ல. சார் நான் ரெண்டுமே செப்பரேட்டா பண்ணி வரலாமா, வரலாம். இல்ல சார் ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்து கம்பேர் பண்ணி நெட் அமௌண்ட் மட்டும் நான் கொடுக்கறியா, அதுதான் உன்னுடைய incremental approach aspect. Okay, that you go and see once, you will be getting it out. But these things you have to read now, at least now. கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. வந்துச்சுன்னா ஏதாச்சும் டவுட் வந்துச்சுன்னா you get my number, you will be getting, don't bother. Okay, என்னோட நம்பர் எடுத்துக்கோங்க, நீங்க அனுப்பி கொடுங்க. If you send me a WhatsApp, I will be telling you what is the explanation. You, irrespective of the students you are, I don't know. If you have doubt, I will be telling you whatever the doubt may be. Okay, next comes last chapter is your WAC, working capital management. Working capital management. See, last time they have asked factoring, receivable management la கேட்டிருந்தாங்க.
And there is one more question called factoring. Next comes your working capital estimation. Okay, working capital estimation seems to be easy. Receivable management, debtors measurement correct பண்ணிக்கோங்க. Debtors turnover ratio calculate பண்ணி, debtors collection period calculate பண்ணி, debtors ஒழுங்கா measure பண்ணிக்கோங்க. And once ஒரு வாட்டி பாருங்க, பொறுமையா உட்கார்ந்து பாருங்க. Debtors turnover ratio change ஆச்சுன்னா debts collection period என்னவாகும்னு பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும். Debtors turnover ratio ஏறிச்சுன்னா 365 days divided by DTO போடுறப்ப debts collection period என்னவாகும், denominator increase ஆச்சுன்னா DCP என்னவாகும், கம்மியாகும். debts collection period கம்மியாச்சுன்னா சீக்கிரமா கேஷ் உள்ளார வரும். அப்போ அதனால சண்டே டேட்டார்ஸ் கம்மியா தான் ஃபண்ட்ஸ் லாக் அப் ஆயிருக்கும் சண்டே டேட்டார்ஸ் மேல. அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபண்ட்ஸ் லாக் அப் ஆயிருக்கிறது மேல உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட், நீங்க பேங்க் சைட்ல இருந்து ஃபண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்க சேல் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா, அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபினிஷ்டு குட்ஸா கன்வெர்ட் ஆகி அவங்க கிட்ட போயிருக்கும். அப்போ அந்த ஃபண்ட்ஸ் லாக் அப் என்னவாகும், சீக்கிரமா ரிலீஸ் ஆகும். அதனால இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவாகும் பாத்தீங்கன்னா கம்மியாகும். ஓகே, இதுதான் சூட்சமமே. நான் ஒரு நிமிஷத்துல சொல்லிட்டேன். நான் டெட்டார்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிசிபி கம்மியாகும். டிசிபி கம்மியாகிறது நல்லது. டெட்டார்ஸ் கலெக்ஷன் சீக்கிரமா கேஷ் உள்ளார வரும். சீக்கிரமா கேஷ் உள்ளார வர்றப்போ உனக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தா அப்படின்னா அந்த கூட்ஸ் மேல ஃபண்ட்ஸ் லாக் அப் ஆயிருக்கும் இல்லையா, அந்த ஃபண்ட்ஸ் லாக் அப் ஆயிருக்கு, சீக்கிரமா கிடைக்கும். அதனால உனக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் கம்மியாகும். பேங்க்கு பே பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் கம்மியாகும். ஏன்னா ஓடி அக்கௌண்ட் உனக்கு என்ன ஆயிடும், ஃபண்ட் வந்துடும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் ரிசீவபிள் மேனேஜ்மெண்ட்லயும் ஃபேக்டரிங்கும் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதர் தேன் தட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல சொல்லணுன்றது ஒண்ணுமே இல்லை. ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிளை கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க, ஒர்க்கிங் கேபிட்டலை எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டு போய்க்கோங்க. Only these things are there. Okay, all these are the topics which is related to you for in your financial management. Okay, this sheet I will be sharing to you. Okay, I am ready to take up the questions what you want to get from me. My number I have given in my chat box 8523996867. Okay, 8523996867, it is my number. Okay, if I didn't pick up the call, you just put me a message, WhatsApp message, that is more than enough. You just take a picture of the question what you want, I will be explaining you. Okay, I will be getting the voice note, don't bother. First you go with the priority what I have given. First priority, no doubt that you have to go with ratio analysis, problematic. Next leverage, time கிடைக்கிறப்ப theory படிச்சிரு. Ratio analysis, leverage, then comes cost of capital, then comes your dividend decisions, then comes your capital structure, then comes your capital budgeting, lastly your working capital. Working capital estimation முடிச்சுக்கோ. போன வாட்டி வந்து factoring கேட்டா, இந்த வாட்டி either receivable management or working capital estimation will be your question. I am waiting for to take up this question. I will be putting this same Excel sheet in your chat box. Okay, save பண்ணிட்டேன், chat box போட்டுறேன். I have shared the Excel sheet. Okay, யாருக்கு போட்டிருக்கேன்னு தெரியல. உமா உங்களுக்கு அனுப்பிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். I don't know to whom I have sent. Okay, no, Ganesh Murthy
it is not the time to ask arbitrage gain. Everybody will be getting panic. If I tell arbitrage gain, it may require 1.5 hour to 2 hours. Okay, it is what I can do. நான் என்ன பண்றது, arbitrage-னா என்னன்னே நான் சொல்றதுக்கே உங்களுக்கு லேட் ஆகும். You get number, you ask, because I need to test your level of understanding, then accordingly I need to act. Okay, you call me by day after tomorrow morning. I'll be explaining you over phone. You call me by day after tomorrow morning. Okay, if I explain banana, it will be taking 1.5 hour. காஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட்னா என்னமா? ரெண்டுமே சேர்த்து தான் அதுலயே இருக்கு. சார் அந்த ஒர்க் ஷீட்டை எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிடுங்க சார். எவ்ரி ஒன் அவங்களுக்கு போட்டு விட்டேன் நானு. ஓகே. சேலம் பிரான்ச்சுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டேன் பாருங்களேன். ஓகே சார். ஆல்னு கொடுத்தாலும் எவ்ரி ஒன் இன் மீட்டிங். Yes, you can do. But my suggestion is go for smallest unit first. Don't convert for full ticket, convert for half ticket, so that it will be easier. If you go for full ticket, you will be feeling troublesome. Thought process, you'll be getting answer, but thought process konja customer. Conceptually, it is right. Any questions? Fine, madam. Madam, பார்த்துக்கோங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க. Thank you, sir, for your quick brush up of costing and financial management and taking up the questions of the students, sir. Definitely hope it added value to the students preparing for the exams. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. See you. Thank you, sir.